So kita bersyukur kemarin ada kesempatan ke ini ya, Seniorenheim. We are grateful that yesterday we can go to the senior homes. Ya sayang agak lagi COVID-nya naik, jadi kita nggak bisa terlalu banyak ngomong-ngomong dengan mereka seperti yang sebelumnya. Unfortunately, a lot of COVID cases is on the rise, and so we are not able to talk to them. Ya, hopefully semua yang sudah lagu yang dinyanyikan, firman Tuhan yang diberitakan bisa tiba di hati mereka. Yeah, hopefully all of the songs that we have sang and all of the gospel that we have shared can be a blessing to them. Di antara kita juga banyak yang sakit, jadi kemarin juga yang datang ini ya, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak seperti yang sebelumnya. Within all of us, there's quite a number of us that are sick, so the turnout was not as huge as before. Tapi ini ya, Syekh, hopefully saudara ada beban untuk bukan cuma datang ke gereja, tapi kita juga melakukan pelayanan beyond rutinitas di gereja ini. I hope all of us have a burden not to just come to church, but have a burden beyond of just going to church. Ya, ini spirit dari gereja ini ya, kalau saudara baca dari di Jakarta. And this is the spirit of this church if you read it from Jakarta. Ya, bukan cuma seminar PA persekutuan doa yang untuk gereja ini sendiri, tapi juga bagaimana bisa menjadi berkat di luar atau beyond GRI. It's not just attending regular activities such as prayer communion or Bible study, but also about how we can be a blessing to the outside. Kita juga sedang mengumpulkan ini kebaktian pagi ya, kebaktian pagi gitu. We are also contemplating about having a morning service. Ya, ini nggak mengganggu sama sekali kebaktian sore di sini. Ini akan jalan terus seperti biasa. Gitu. And this is going to be different from the afternoon service. It's going to be parallel. Ya, kebaktian pagi karena saya biasa Stockholm kan ini ya, kita khotbah untuk Stockholm juga gitu jam 9.30. Yeah, typically Pastor Billy give a sermon for Stockholm at 7:30. So setiap minggu ya, hampir setiap minggu itu selalu khotbah untuk Stockholm. And almost every week he preached for Stockholm. So saya pikir saudara mau join datang baik juga sih gitu. Ya, sementara di tempat saya ya, di Ulanstrasse nomor 19. So it will be good if most of us can come, and for now it will be at Pak Billy's place at Ulanstrasse. Ya, nanti lihat perkembangannya bagaimana Tuhan pimpin. And we will see how God will take. Ya, ini di inspired dulu waktu COVID di Singapura, kita juga di dalam COVID nggak bisa keluar rumah dan sebagainya, mesti khotbah dari rumah gitu. This is inspired by when we had COVID back when Pak Billy was in Singapore, and we had to preach at home. Saya mesti khotbah anyway di hari Minggu pagi gitu. He had to preach anyway on Sundays. Jadi ada orang-orang yang datang hadir ikut menghadiri. So there are a lot of people who are attending to the service. So silakan deh, saya probably mulai Anfang November gitu kita mulai. And you are very welcome. We will begin in November, probably. Ya, jam 9.30 silakan datang. At 9:30, please, you're welcome Ini to come. intimate setting gitu. Rumah saya sih bukan katedral gitu ya. Hopefully bisa beli gereja yang jadi rumah, tapi nggak elok juga kayaknya. Gitu. Tapi rumah saya kecil sederhana. Pak Billy's house is not a cathedral, but hopefully this can be an intimate service. Ya. Lalu kita tanggal 3 November itu ada musik Gottesdienst. Also at 3rd of November, we will have a music Gottesdienst or a service related to music. Ya, choral service ya. Ini ya, saudara kalau pergi ke Berliner Dom itu juga ada musik Gottesdienst. If you go to Berliner Dom, there's a music Gottesdienst or choral service. Nggak setiap minggu tentu saja. Gitu. Of course, not every week. Lalu saudara di Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche juga saya cek kapan ya? Sore ini ya, tapi sore ini nggak bisa karena kita ada Tischgemeinschaft. Jam 6 ada so-called Psalmton Gottesdienst. Also at the Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, there's music Gottesdienst that's happening at 6 p.m. today, but we will be having our love feast. Kadang-kadang mereka di Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche juga ada Kantaten Gottesdienst. And sometimes that church also have Kantaten Gottesdienst. Ya, so saya pikir di sini kita juga bisa buat musik Gottesdienst. And I think we can also have
a musical service here. Terakhir kita bikin, maksudnya di antara kita ya, kita bikin di München dan sangat baik. Maksudnya ini apa? Ya, sangat memberkati. Lastly, within our church, we also had this in München, and the turnout was really well. Ya, kalau ada satu yang boleh diimprove itu adalah as usual ya, publikasinya kurang gitu. If there's one thing that can be improved, that is publication. So hopefully kita bisa improve juga di sini ya, publication itu apa, networking, ngajak orang, mendoakan orang, hadir. And hopefully we can do that better here. We can invite our friends. We can do a little bit more publication to other people. Ya, kita again and again ya, challenge di sini ini di Eropa ya, kita cukup terima berkat untuk diri kita sendiri gitu, tapi kita kurang ada kerinduan untuk gimana reach out orang lain ya. Our problems usually in Europe here is that we are content with getting the blessings ourselves, but we don't reach out to that many people outside. Memang sih waktu kita reach out orang nggak tentu datang, tapi ini kan responsibility kita ya, reach out itu. It is true that whenever we reach out, it is not guaranteed that everyone will come, but it is our responsibility to reach Kadang out. Tuhan kasihan kita reach out, yang kita reach out nggak datang, tapi tiba-tiba ada orang yang datang yang kita nggak reach out. Ini ya, ada Tuhan kasihan sama kita. Sometimes we reach out to this person, and that person doesn't come, but there are other person who comes not because we reach out to them. Ya, bukan berarti kalau orang datang nggak usah di reach out. Kalau gitu saya nggak usah reach out. Ya nggak ada yang dikirim ntar sama Tuhan, karena kita nggak trying anyway gitu. That doesn't mean that we don't have to reach out at all. So, ya saya ingin mendorong saudara ya untuk ini, untuk ya saya nggak tahu sih saudara di sini berapa lama di Berlin gitu, tapi ya mari melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Yeah, I want to encourage everyone here, especially in doing the work of God here in Berlin. Jangan terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk studi, or even terlalu sibuk traveling gitu ya, sampai nggak ada waktu lagi untuk orang lain. Do not be too busy with your studies or your work, or even to travel and not care about God's work here. Sekali lagi ya, saya pernah ngomong kalimat ini ya, di ranjang kematian itu orang biasa nyesal apa gitu. Once again, in your deathbed, what do you usually get remembered by? Saya pikir jarang ya, orang yang di deathbed terus, kenapa saya nggak kerja lebih berat gitu ya, kenapa saya nggak lembur lebih banyak, karena agak rusak itu pikirannya orang itu. Usually, someone when they're in the deathbed, they will not say, why did I not work hard enough? Why did I not earn enough in my life? Atau di deathbed orang terus, kenapa saya nggak mengunjungi lebih banyak kota daripada yang sekarang gitu. Or why didn't I visit more cities that I have visited before? Kenapa saya belum pernah coba kopi yang jenis itu gitu ya. Why didn't I try that kind of coffee? Bukan itu sih kayaknya, di deathbed orang nggak reflect tentang itu kayaknya. Saudara coba baca-baca di deathbed orang ngomong apa gitu. But that is not what people reflect on their deathbed. Tapi di deathbed banyak orang itu regret ya, kenapa dia kurang ada waktu untuk keluarga misalnya. Sometimes people regret why they don't have too much time for their family. Ada orang Kristen regret kenapa kurang melayani. They regret why they don't serve as much. Ya, tapi seperti bilang apa itu Anne Frank itu, Anne Frank. Yeah, just like Anne Frank said. Dia bilang dead people itu receive more flowers daripada living persons. That people receive more flowers than living persons. Karena regret itu always lebih besar daripada gratitude. Because regret is always greater than gratitude. Ya, orang regret sudah ke belakang, nggak bisa diapa-apain, sudah regret. When you regret, that's nothing you can do. Jadi Q&A beberapa waktu lalu ya, ada orang, saya nggak tahu ini tanya sampai 2 kali ya, pertanyaannya sama lagi, sampai saya agak kurang patient jawabnya. In the last Q&A, there was someone who asked the same question twice, and I was a little bit impatient on it. Ya, dia tanya bagaimana nasib orang-orang di ancient China, ya, apakah mereka akan binasa gitu ya? Ancient China, saya ditanya, 3.000 tahun lalu gitu. He asked about the situation of the people of ancient China, which is 3,000 years ago. What happened? Atau berapa ya? Benar nggak sih 3,000 years ago? Atau more kali ya? Atau ancient China berapa lama sih gitu? Yeah. Nasibnya mereka bagaimana? Saya bilang itu sudah lewat.
Yeah, that has passed. The situation of the people of the ancient China has passed. Kalau ada beban tuh orang China, ya sekarang aja pergi ke China. Mendingan sekarang, berangkat sekarang pergi ke China daripada mikirin orang ancient China, ancient Mesopotamia lah, ancient Egypt lah, Pharaoh ini, Pharaoh itu sudah mati semua. If you have a burden for China, then go to China now instead of thinking about what happened in ancient China, ancient Mesopotamia, and other cities. Tapi orang lebih suka ini ya, regretting the past gitu ya. Kenapa dulu nggak ada Paulus yang pergi ke ancient China atau ancient apa? Sudah lewat itu, sudah di belakang. Mau diapain lagi itu yang sudah di belakang? But people tend to regret what happened in the past. Why isn't there Paul in China? Ini kan sekarang ya, hari ini adalah sekarang, betul kan ya? Today is now. Tapi di deathbed saudara dan saya, sekarang ini ya pastnya deathbed gitu. But in the deathbed, what happened now is in the past of the dead. Ya, dan kita nggak bisa balik juga ke sekarang ini, nggak bisa balik waktu kita di deathbed. Karena yang sekarang ini sudah jadi the past ya, ancient Billy, ancient JW sudah nggak bisa diakses lagi sudah. And we are not able to return to the past. Once we are in the deathbed, what happens before? So let's live in the present. Mari kita hidup sekarang ya. Saya kalau kita bekerja untuk Tuhan ya sekarang gitu. So let us live in the present. If you want to work for God, do it now. Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang ya. So aku pun bekerja. Jesus says, my Father works until now, so I am working as well. Selama hari masih siang ya. Mari kita bekerja. When the day is still bright, let us work. Memang sudah di dalam perspektif teologi reform, bekerja itu bukan cuma pelayanan gerejawi. Kita very much tahu kok tentang itu ya. In the Reformed theology, we know that work is just not just doing church ministry. Yeah, church ministry. Tapi juga termasuk studi saudara, termasuk keluarga, termasuk pekerjaan, yaitu juga work of God, betul. But also in your study, in your work, in your family, that is also the work of God. Ya, waktu saudara melakukan kehendak Tuhan di sana, itu juga work of God. When you're doing the will of God, there you are doing the work of God. Nah, tapi di dalam gereja ini juga work of God, ya, sama juga work of God. But in church, this is also the work of God. Karena ada ekstrim ya, ekstrim yang dua-duanya itu pole yang menurut saya sama-sama salah. Gitu. Sometimes there are two different extremes. Those extremes were both wrong. Ada orang yang habis-habisan melayani di gereja sampai keluarganya berantakan. Saya ini studinya berantakan. Saya dulu studi di sini. Ada orang yang sangat aktif di dalam gereja, tapi studinya lama sekali. Saya nggak selesai gitu. There's someone who did a lot of church ministries, focus on church ministries, but never finishes his studies. Tapi ada orang yang mungkin sangat excel di dalam ini ya, di dalam pekerjaannya, perhaps gitu ya, ini untuk keluarganya atau di dalam studinya lumayan cepat ya, tapi dia nggak tertarik untuk ikut pelayanan gereja ya, nggak tertarik. Gitu. But there are also someone who might be doing well in their families, in their work, but is not interested at all to work at church. Sulit ya, saya untuk dapat balance itu sulit loh gitu. It is difficult to get this balance. Tapi Tuhan mau kita excel in semua aspek kehidupan kita, mau itu keluarga, ya kehidupan gereja, pekerjaan, studi. But God wants us to excel in all of these aspects, in life and studies. Memberkati kita. And may God bless us. Sore ini kita melanjutkan pembahasan Ten Commandments yang terakhir ya, the 9th and 10th commandment. So this afternoon we'll be talking about the 9th and 10th commandment. Let's open Exodus chapter 20, verse 16, 17. I will read in English. You shall not bear false witness against your neighbor. 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Kita berdoa. Let's pray. Tuhan berkati perenungan pada sore hari ini. Our Father, please bless our meditation today. Berkati hamba-Mu, berkati juga saudara Jason yang menerjemahkan. Bless me, bless the translator today. Berkati setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang di kota-kota lain. Please bless all of us who are here and also in other cities. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa. We pray that your Holy Spirit can work through us. Meyakinkan hati dan pikiran kami. To convince our mind and our heart. Kebenaran, kelimpahan, keindahan firman Tuhan. The man of God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray and give thanks. Amin. Amen.
So, hukum ke-9 ya, saudara. So the 9th commandment. You shall not bear false witness against your neighbor. Konteksnya tentu saja bagian ini ya, secara sempit ya di court gitu ya, di ruang pengadilan kita tahu. You shall not bear false witness against your neighbor. And the context of this commandment is in the court. Ya, tapi tentu saja pengertiannya nggak sesempit ruang pengadilan atau courtroom ya. And of course, the understanding is not limited to just the courtroom. Kita sudah pernah bahas ya, sudah di dalam hukum yang sebelumnya gitu. And we have discussed in the previous commandments, Yaitu ada hukum untuk tidak take the name of the Lord your God in vain. and we have discussed that take the name of the Lord, your God. That you shall not take the name of the Lord your God in vain. Hukum ini ya, ini kita sudah bahas bahwa ini berkaitan dengan God's reputation ya. And this is related to God's reputation. Nah sekarang waktu kita membicarakan you shall not bear false witness ini against your neighbor. When we talk about you shall not bear false witness against your neighbor, Ini juga berkaitan dengan our neighbor's reputation. this is talking about our neighbor's reputation as well. Saudara melihat di sini ada kaitan ya antara God's reputation, neighbor's reputation. And there's a relationship between God's reputation and neighbor's reputation. So kalau kita bertumbuh, If we grow, kita akan punya ketertarikan terhadap God's reputation. we will have an inkling towards God's reputation. Kalau kita bertumbuh, kita juga punya ketertarikan terhadap other people's reputation. And as we grow, we will have more inkling to other people's reputation as well. Tapi kalau kita nggak bertumbuh, But if you don't grow, yang kita peduli itu my own reputation, muter di situ terus ya. what grows is just our own reputation, and it just revolves there. Saya nggak peduli dengan reputasinya orang, reputasinya Tuhan, reputasinya saya yang penting. I don't care about other people's reputation. I don't care about God's reputation. Sayang. It's just us. Saya nggak peduli kalau orang yang difitnah, tapi saya jangan difitnah gitu. I don't care about when people think about bad thing about other people, but if they talk bad thing about us, Karena nama baik itu penting. because name is very important, Dan nama baik yang paling penting itu adalah nama baik saya. and the name that's very important is my name. Sekali lagi ya, saya nggak bertumbuh ya. Ini orang kayak begini benar-benar nggak bertumbuh. Someone who's like this is not growing. Kalau kita bertumbuh, saya kita jadi mulai mikirin other people's reputation. If we grow, then we start to think about other people's reputation. So, do not atau you shall not bear false witness against your neighbor. Itu substance adalah berkaitan dengan reputasi orang lain. So the substance of you shall not bear false witness against your neighbor is the substance of someone else's reputation. Sudah kita pernah bahas di either morning atau afternoon devotion. We have discussed this in either morning or afternoon devotion. Kalau sudah masih ingat itu ada komparasi ini apa narrative of the kingdom of God versus narrative of the kingdom of the world. If you remember, we've discussed about differences between the narrative of the kingdom of God and the narrative of the world. Saya lupa pakai berapa kali ya, mungkin 7 kali gitu kalau nggak salah. I remember how many sessions that we used for this. Jadi salah satunya, narrative of the kingdom of the world itu diwarnai dengan apa, diwarnai dengan spirit of competition. But one of the narrative of the kingdom of the world is the spirit of competition. Olympian ethos ya, Olympian ethos kayak orang ikut ini loh apa, Olimpik ya, Olimpik penta apa namanya, ya penta apa namanya, pentathlon apa, ya pentathlon apa ya, anything lah ya, even gladiator atau apa gitu ya, ancient Roman Greek ini apa Olimpiade. Yeah, the Olympic ethos, the ethics of Olympics, where everyone's competing. Iya, competing gitu, competing lalu terus kemudian ya hidup ini tentang menang kalah menang. And this life is just about winning or losing. Nah biasanya berkaitan dengan ini adalah ya ini undermine other people's reputation gitu. And what happens is that typically we undermine other people's reputation. Saudara mungkin tanya apa urusannya ya kompetisi dengan undermine other people's reputation, apa urusannya sih sebetulnya? You may ask, what's the relation between competition and undermining someone's reputation? Kenapa nggak bisa healthy competition aja sih tanpa jelek-jelekin orang lain gitu misalnya ya? Why can't we have just a healthy competition without diminishing others? Saudara kalau lagi pemilihan kan juga kira-kira mirip ya, selalu ada semacam black campaign ya gitu, mau di mana-mana lah, gak cuma di
Indonesia, di US, mungkin di Eropa juga sama lah. When we have a election, presidential election or something, there's usually a black campaigns happening. Ya, sekali lagi saya bertanya, kenapa sih nggak bisa ya healthy competition aja, just focus on your own achievement, bisa nggak sih, nggak usah jelek-jelekin kerjaannya orang lain gitu. Once again, can't we just have a healthy competition? We can focus on our work without diminishing others. Kenapa nggak bisa saya? Why can't we have this? I think jawabannya cukup sederhana sih. And the answer can be quite simple. Karena dalam kompetisi itu orang nggak selalu menang, iya nggak sih? Because in competition, not everyone wins. Lah kalau setiap kali competition menang terus, ya pertama bosen gitu ya, nggak seru lagi, sudah tahu juaranya saya. If in a competition someone wins all the time, it gets boring. Tapi kita tahu di dalam kompetisi kan kadang menang kadang kalah gitu. But we know in a competition someone can win and someone can lose. Jadi lebih banyak yang menang atau lebih banyak yang kalah sih? Is it more people that win or more people that lose? Ya tergantung, kalau ikut kompetisi cuma 2, ya kira-kira sama lah, yang menang dan kalah 50% gitu ya. If there's only 2 competitors, then it's around the same. It's Tapi half-half. di dalam dunia kompetisi kan bukan cuma diikuti oleh 2 orang, ini kan bukan main pingpong ya, bukan tuh. But in the world, competition is not just followed by 2 people. It's not just like a ping pong competition. Mungkin yang ikut 100 orang, 1000 orang, yang menang 1, yang kalah 999 gitu. It can be 100, 1,000. That one wins and 99 people lost. So nasib orang yang kalah itu bagaimana? So what happens to the people who lose? Ya kalah, susah dong ya, kalah lu, berarti kita di bawah dong. Yeah, they lost. They don't win. Yeah. Makanya saya seringkali ya, yang suka menjelek-jelekan orang lain itu actually loser sebetulnya gitu. And oftentimes, those who tend to diminish others is that people who loses. Loser itu nggak bisa compete. Gitu. Losers are the one who can't compete. Lalu nggak bisa menerima kekalahan. They are not able to accept the defeat. Nah, ini caranya bagaimana dong menang? And so, what do? Dijelek-jelekin orang lain lah sampai orang lain reputasinya rusak, hancur. Gitu. They go with other people's reputation. They attack their reputations. Karakter asasinasi kalau perlu. Gitu. Assassinate the characters if needed. Supaya menyatakan, ya, saya not that bad deh. Dia boleh gini-gini, tetapi gitu kan ya. Saying, oh, I'm not that bad, but tetap kita mau securing ada certain aspek di dalam kehidupan kita yang kita lebih di atas daripada orang dengan undermining other people's reputation. A person wants to secure their presence in the world by undermining other people. Meskipun nggak mutlak sih ya, kompetisi nggak mutlak selalu jelek-jelekin orang lain gitu. Tapi ya terus. Yeah, even though this is not absolute, that competition always diminishes others. Tapi fakta bahwa kita sering kalah gitu maksudnya. Ya, makanya kompetisi sering come with a package dengan jelek-jelekin orang lain gitu. But in fact, it is in fact that we sometimes loses, and this can come afterwards as diminishing others. Jadi bagaimana saudara? And so what next? Lah ya makanya hidup itu memang bukan kompetisi, unless saudara tertarik dengan the narrative of the world itu. So this life is not a competition unless you are interested in the narrative of the world. Lalu kalau narrative of the kingdom of God apa gitu? So what is the narrative of the kingdom of God? Ya hidup ini tentang kerjasama. Life is about working together. Hidup ini tentang saling melengkapi. Life is about supporting each other. Ya, hidup ini tentang bagaimana kelemahan saya ya dilengkapi orang lain. Lalu saya melihat kelemahan orang lain, bukan saya gosipin, bukan, tapi saya lengkapin. Gitu. Life is about understanding someone's weakness and how we can complement, or how we can help to alleviate that weakness, and instead of gossiping, how we can fix that weakness. Tapi di dalam dunia kompetitif kan nggak begini kan ya? But in a competitive world, this is not what happens. Kalau saya punya weakness bagaimana? Oh tutupin dong, tutupin. Ntar diolok-olok orang lain, nggak bisa ini itu, mesti ditutupin kan gitu ya saya. We sometimes tend to hide these weaknesses so that it's not exposed to other people. Kalau kita tahu weaknessnya orang lain, wah hajar, sikat, ini kesempatan lu menang ini, harus diekspos gitu kan. And when we see other people's weakness, we just go for it, we attack it. Ya memang ini gambaran realistik sesuai our fallen world kayak begini gitu.
This is a realistic picture. This is how it is in our fallen world. Ya perhaps gambaran ini nggak terlalu pesimistik juga, it's simply gambaran realistik kayak begini. Saya setuju itu. And this is a realistic picture. I agree that this is not simplistic, but this is realistic. Tapi saudara dan saya hidup di dalam kerajaan Allah atau bukan sih sebetulnya itu? But is it you and I are we living in the kingdom of God? Kita ini bisa melihat nggak sih keindahan kerajaan Allah itu? Are we able to see the beauty of the kingdom of God? Atau kita nggak ada itu kerajaan Allah, itu nggak real itu mah beautiful idea, nggak pernah jalan di dalam dunia ini. Or are we saying, oh, there's nothing beautiful with the kingdom of God. It's not going to work. Hati-hati ya saya mengatakan seperti ini. Be careful with saying something like this. Jangan-jangan saudara memang nggak pernah bisa melihat kerajaan Allah gitu. Makanya nggak percaya kerajaan Allah itu bisa hadir di sini. Gitu. Maybe you are not able to see the kingdom of God, and that's why you are not able to believe. Kita lebih percaya ini fallen world. Kita mesti operating with kingdom of the world. Ini yang jalan ya kingdom of the world. Gitu. We just believe that, oh, this is the fallen world. Only the fallen world can work in this life. Memang saya waktu orang itu mau menghidupi the story of God's kingdom. Is it true? It is true that when people are trying to live the kingdom of God, God's Ya, kingdom, dia akan dianiaya saya. he may be persecuted. Seperti tadi loh kita doain ya orang di India ya dianiaya loh. Just like what we prayed earlier, the pastor in India, he was persecuted. Saya nggak tahu saudara mendoakan saudara hatinya apa ya, mendoakan ada orang Kristen dianiaya. I'm not sure what is your heart telling you when we pray about someone that's being persecuted. Mungkin saudara pengen kasihan ya orang Kristen ini dianiaya, nggak seperti kayak kita aman di sini. Oh Tuhan tolong mereka yang di bawah supaya mereka bisa dihibur oleh Tuhan gitu ya, supaya kita yang di atas kayak mendoakan mereka. Maybe we feel pity, we look down and we pray so that they can get the blessings so that they can be raised up again. Ya seperti kita gitu. Yeah, just like us. Tapi mungkin mereka nggak sih yang harusnya doain kita kali ya? But it might be them who are actually praying for us. Mungkin orang di India nggak sih harusnya doain kekristenan di Jerman gitu? Maybe the people of India should be praying to the Christianity in Germany. But at least ya, at least dengan mereka dianiaya itu merupakan satu meterai bahwa mereka itu menghidupi kerajaan Allah. But at least as they are being persecuted, that is a stamp that they are doing the kingdom of God. Martin Luther ya, saya pernah mengatakan kalimat yang rada berani dia. Martin Luther has said something like this, something brave. Dia bilang setan itu doktor konsolarius, dia bilang konsolatorius, apa ya bahasa Latinnya, konsolatorius. Intinya setan itu adalah dokter penghibur. He mentioned that the devil is the doctor consolarius, or the doctor that pacifies us. That comforts. Ini kan, wah ini title, bukannya comfort itu the Holy Spirit ya. Yeah. Kenapa kok Martin Luther bilang setan? Ini ngawur banget sih. Why does Martin Luther mention this is the devil who comforts us? Bukan direct gitu sih pengertiannya. Martin Luther nggak sebodoh itu lah. Yeah, the understanding is not this direct, but Martin Luther is not as stupid. Susah. It's not that skibidi. Yes. Okay, good. Tapi Martin Luther itu maksudnya gini sih. Martin Luther itu pikir gini ya. Orang kalau di dalam kehidupannya ya, terus itu kehidupan itu diganggu terus oleh setan gitu. But what he meant is that if in someone's life he's always disturbed by the presence of the devil, then dia boleh terhibur bahwa dia itu jalan on the right track berarti. then he can be comforted that he's walking in the right track. Sekali lagi ya, saya. Kalau kehidupan saudara dan saya itu mengganggu ketenangannya setan, then we are on the right track. Once again, if your life and our life are disturbing by the Holy Spirit, by the devil, we are on the right track here. Itu loh saya, orang-orang Kristen yang dianiaya entah di India atau di mana lah, nggak tahu, di Korea Utara, mungkin di China atau mungkin di Indonesia juga. Yeah, this is what happens when people are persecuted in India, in Indonesia, or somewhere around the world. Ya, sangat besar kemungkinan mereka itu berjalan di dalam kehendak Tuhan. There's a high possibility that they are working within the kingdom of God. Setan tuh pilih-pilih, saya serang orang tuh pilih-pilih. Gitu. The devil are choosy. Kalau orang yang di dalam kehidupannya nggak terlalu ada benefit untuk kerajaan Allah, ngapain diganggu lagi coba gitu.
If they don't have that much benefit for the kingdom of God, why do the devil bother? Tapi banyak orang nggak sadar ya dengan keadaan seperti ini. But there's a lot of people who do not realize this. Mereka pikir ini peaceful ya, nggak ada serangan gitu ya. Inilah ini. Ini konfirmasi Tuhan menyertai saya. They think that, oh, this is peaceful time. This is the confirmation that God is with me. Mungkin bukan konfirmasi Tuhan menyertai saudara, bukan. Maybe this is not a confirmation from God. Most probably konfirmasi nggak ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi nggak ada gangguan anyway. Most probably this is the confirmation that God doesn't work in you. Saya bukan mengajarkan mintalah gangguan dari setan, bukan itulah. Saya pasti bukan siapa yang mau diganggu setan gitu ya. I'm not asking you to teach, and I'm not teaching you that we need to be disturbed by the devil. Tapi coba saudara refleks sendirilah di dalam kehidupan saudara. But please reflect in our lives. Waktu saudara mau lebih bersungguh-sungguh untuk Tuhan, langsung datang tantangan kan, bener kan? When you want to be more focused for God, usually there comes challenges. Saudara mau lebih melayani Tuhan, ya, saudara mau lebih memperbarui kehidupan, langsung muncul tantangan, langsung ada perlawanan di situ. When you want to serve God, usually there comes more adversities, more challenges in your life. Ya, ini loh saya, living in the kingdom of God. And this is living in the kingdom of God. Ya, orang yang living in the kingdom of God, balik lagi ya, itu dia itu gak suka menjelek-jelekan orang lain. Someone who's living in the kingdom of God, they don't like to badmouth other people. Jangankan ini bearing false witness, sudah pasti tidak gitu. Not even bearing false witness, definitely not. Tapi juga bahkan waktu melihat kelemahan orang lain ya, seperti Yesus Kristus ya, ada covering gitu. Ini orang yang hidup dalam kingdom of God. When they see the other people's weakness, there's covering. They think just like what God thinks. Sudah renungkan Yesus Kristus di atas kayu salib ya. Please reflect, meditate about the Jesus Christ in the cross. Dia mengatakan kalimat, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. He said, God, please forgive them because they don't know what they have done. Kalau Yesus seandainya ngomong di atas kayu salib, If God says that in the if cross, if Jesus says that in cross, ya, Bapak inilah orang-orang berdosa yang membenci aku. Gak salah juga loh sebetulnya. Memang kenyataannya iya kok gitu. God, this is the people who hates me. Hakimilah mereka sesuai dengan keadilanmu. Oke juga loh, memang mereka benar-benar jahat kok orang yang dibawa salib itu kan. Please judge them according to your will. And this is okay because they are truly evil. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Yesus yang kita percaya. But this is not what Jesus, which we believe, said. Yesus bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jesus says, please forgive them because they don't know what they have done. Yesus cover kesalahan mereka. Bukan Yesus nggak tahu, bukan Yesus nggak tahu. Jesus covered their weaknesses. Ya ini loh saya, ini lawan katanya, you shall not bear false witness against your neighbor. And this is the opposite of you shall not bear false witness against your neighbor. Saya ini kita orang Indonesia kita mesti ya sangat hati-hati. Especially we as Indonesians, we need to be very careful. Ya mungkin bukan cuma orang Indonesia juga sih. Yeah. Maybe not just Indonesians. Ya, kita suka gosip ya saya. We tend to gossip. Saya pernah kenal satu pendeta hamba Tuhan gitu. Dia memberikan satu prinsip yang sederhana. I've known another pastor and he gave me a very strong principle. Ya, dia bukan pendeta Gary sih, tapi I think dia punya teaching beautiful dalam hal ini. He's not from Gary, but he gave a beautiful teaching. Dia bilang kita kalau ngomongin orang itu maksimum 10 menit itu. He mentioned that if you're talking about someone else, keep it to 10 minutes. Ya, lebih dari 10 menit mesti berhenti, lalu mulai berdoa untuk orang itu. If you have done it more than 10 minutes, you need to pray for that person. Jarang ya kita lebih banyak mendoakan kelemahan orang daripada membicarakan kelemahan orang. It's seldom for us to pray for other people rather than talking about the people. Kita membicarakan kelemahan orang, jangankan 10 menit, 2 jam juga gak cukup kayaknya gitu. We talk about other people, not even 10 minutes. Usually 2 hours is not enough. Tapi waktu kita mendoakan kelemahan orang lain, 1 menit pun sudah kepanjangan kayaknya gitu. But when we pray for their weakness, 1 minute can be too long. 1 minute langsung berdoa untuk 50 kelemahan orang lain, 50 orang punya kelemahan gitu ya. Tuhan ini kelemahannya Tuhan tolong gitu ya. Langsung borongan gitu. In 1 minute we can pray for 50 weaknesses for 50 different people.
And Tapi kalau kita membicarakan kelemahannya orang, waduh sangat ensiklopedik ya, saya satu keluar satu persatu. Gitu. when we talk about their weaknesses, it can be very detailed. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not bear false witness against your neighbor. Lawan katanya ya, The opposite of this. ya bicarakanlah kebaikannya. To talk about all of the Ini goodness. bukan toxic positivity ya, saya bukan gitu, This tapi is- sincere gitu. This is not toxic positivity, but sincere. Sincere dalam pengertian ya, kita benar-benar admire, memang ada kelebihan di dalam diri orang itu dan kita membicarakannya. We talk about what's the good in their life, the Yeah. admiration in their life. Society yang dibangun ini ya, dibangun dari kebiasaan suka merusak reputasi orang lain, pasti hancur society itu. Society that is built by destroying other people's reputation will go down. Tetapi society ya, komunitas Kristen yang dibangun dengan suka membicarakan kelebihannya orang lain, nah itu society yang diberkati Tuhan. Society that talks about bringing people up, covering each other weaknesses, this is society that will grow. Perintah ke-10, The 10th commandment. you shall not covet. You shall not covet. Ya ini sulit ya, ini apa terjemahan ini ya? Covet ini apa sih sebetulnya? This is challenging because what covet means. Fredheim saya mencoba untuk observe ya bahwa Ten Commandment ini unik. Fred Keim tried to observe that all of these 10 commandments are unique. Karena ini ya kita bisa bilang ini the only commandment yang seemingly concerned with an offense of the heart or mind. Ya. The only commandment seemingly concerned with an offense of the heart or mind. Ya, maksudnya gini saya, di commandment yang sebelumnya, What he means is this: in the previous commandments, misalnya, let's say ngambil, jangan mencuri gitu misalnya ya. let's say, do not steal, you shall not steal. Itu kan satu prohibition tentang the action of stealing gitu kan ya. This is an action. This is a prohibition to the action of stealing. You shall not murder, itu kan a prohibition the action of murder gitu kan. Yeah, you shall not murder. This is the prohibition to the action of murder. Tapi di sini waktu you shall not covet, ya ini bukan stealing, ngerampok your neighbor's house atau merampok, mengambil istri tetanggamu, bukan itu loh. But when we're talking about you shall not covet, this is not talking directly about the action that you shall not steal Yeah. someone's house. Merebut istri tetanggamu kan, bukan itu ya. You take over your neighbor's wife. Tapi ini bicara tentang the sin of the heart gitu. Ini bicara tentang our heart, our mind gitu. But this is talking about the sin of the heart and our mind. Memang sih, kalau sudah membaca di sebelumnya seperti kita sudah jelaskan, It is true that if you read in the previous chapters, you shall not murder kan not just about the action of murder memang ya. you shall not murder, this is not just about the action of murder. Tapi Yesus sendiri di Matius 5 itu mengatakan tentang sin of anger, the dangers sin of anger. But Jesus also talks about the danger of the sins of anger in Matthew chapter 5. Juga termasuk waktu membicarakan tentang you shall not commit adultery. When he talks about you shall not commit adultery, Yesus juga mengajarkan bukan cuma commit the action of adulterous action gitu. he also taught about not committing adulterous actions. Not only about committing adulterous action, but also about the sin of lust, which is the sin of desire gitu kan. So memang sih betul di dalam commandment sebelumnya juga talking about the heart and mind, tapi nggak direct gitu, let's say ya. So it is true that in the previous commandments, they are talking not just about the actions, but about the heart and mind, but this is not direct. Tapi di sini ya, saya ini direct bicara tentang the desire of our heart. You shall not covet. Ini urusan hati, saya. Ini urusan intensi hati. Gitu. But here, you shall not covet, this is direct. It's talking about the matter of heart and mind. Nah, maka saya waktu sudah membaca misalnya Heidelberg Catechism, kita bahas ini saya di Sabtu kemarin. So when we talk about the Heidelberg Catechism, we talked about this Itu last time. penjelasan tentang Ten Commandment ini mendadak seperti kayak terkesan general gitu ya. The discussion of the 10 Commandments seems to be somewhat general. Tapi I think ada poin ya waktu bicara tentang general di sini ya. But there's a point when we're talking about something general here. Karena Ten Commandment ini menyoroti kembali seluruh the 10th Commandment menyoroti kembali seluruh
Ten Commandments, 9 termasuk 9 hukum atau perintah sebelumnya. So the 10th commandment actually putting an emphasis to the previous commandment, all the 9 previous commandments. Karena seringkali kita punya sinful action itu saya. Sinful action itu kan didahului oleh intensi yang sinful juga dari our heart. Gitu. Because before having a sinful actions, it is usually preceded by the sinful heart and mind. Sudah kita mendengar ini ya, beberapa waktu lalu, ini bukan gosip ya, saya sebenarnya nggak terlalu senang sih bicara ini, tapi ini untuk ilustrasi gitu ya. We heard a few times, it's not so long ago. Ya ada seorang pastor terkenal ya, yang jatuh, yang didisiplin gerejanya karena inappropriate relationship dengan woman, ya. Jauh lebih muda lagi daripada dia. We heard a pastor which was disciplined by the church because he had a affair with someone who's younger. Ya, atau to be precise itu inappropriate relationship ya, quote-nya itu inappropriate relationship gitu. Lalu ada satu rekan deh yang menjelaskan secara belatan gitu ya, dijelaskan itu, dia mengingatkan jemaatnya gitu. And there's another colleague which explains blatantly. Saya percaya dia bukan ada maksud menjelek-jelekkan pastor ini, nyukurin karena pasti bukan ya. And I believe that it's not his intention to badmouth this pastor. Tapi dia memberikan pengajaran gitu. But he wants to give a lesson. Jadi dia bilang kalimat seperti ini, And he said something like this. Ya, kalau seseorang itu nggak akan jatuh di dalam dosa seks dengan perempuan yang bukan istrinya. One will not fall into the sins of sex with someone who's not his wife. Yang nggak ada sexual intercourse dengan perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki yang bukan suaminya ya. One will not fall into sin with someone with having sex with someone immoral ini apa namanya sexuality gitu ya, nggak akan terjadi itu kalau dia nggak memberikan ruang berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki yang bukan suaminya gitu. This happens if they don't give an opportunity or a chance to spend some time with another gender that is not his own wife or husband. Orang itu nggak tiba-tiba jatuh kayak begitu, nggak tiba-tiba gitu. People don't fall down like that out of nowhere. Kalau orang ketemu perempuan terus langsung ngajak tidur bareng, ya itu primitif ya, terlaluan itu primitif itu kayak gitu. If you meet a woman and you just ask her to sleep with you, that is primitive. Tapi kan bukan itu biasanya gitu. But this is not what happens. Ada patternnya yang mendahului gitu. There's a pattern of actually. So apa kaitannya dengan yang kita ngomong? So what is the relation with what we talked about? Ya ini loh, sinful actions itu seringkali didahului oleh sinful desire. Sinful actions is usually preceded by sinful desires. Makanya di sini dikatakan do not covet, jangan mengingini. And that's why it's mentioned you shall not covet. Jangan mengingini ini apa sih? Nggak boleh ada keinginan gitu, desireless gitu maksudnya. Itu bisa mirip agama lain nggak sih? Pasti bukan kekristenan lah ya. What does this mean? Should you not have any desire at all? Bukan itu maksudnya gitu. This is what it means. Tapi jangan mengingini, ya kalau di sini kan ya, not your neighbor's house, your neighbor's wife, his male servant, his female servant, his ox, donkey, dan sebagainya. Yeah, there's a list here. You shall not cover your neighbor's house, your neighbor's wife, his male servant, female servant, or his ox, donkey. Berarti apa sih? Menginginkan yang bukan bagianmu gitu. So what does this mean? This is coveting something that's not yours. Ada orang mengaitkan itu kejatuhannya Adam Hawa itu ya, itu karena ya ini sin of covetousness gitu. So the fall of Adam and Eve, this is the sin of covetousness. Karena apa sih? Karena sudah begitu banyak buah yang boleh dimakan loh. Cuma satu ini yang bukan bagianmu. Ini bukan untuk kamu. Itu pun dihabisin ya. Itu pun dia mau ya ini sin of covetousness namanya gitu. Because there are so many fruits that you can eat, but even this one that is forbidden, this is the one that you still go for. Ini bukan diperuntukkan bagimu. Kenapa kamu justru mengingini itu gitu? This is not meant for you. Why do you still desire this fruit? Tapi coba saudara perhatikan ya. Bukankah kita hidup di dunia yang sangat nggak setuju dengan hukum kayak begini? But are we think about this? Are we living in a world which doesn't agree with
a commandment like this. Orang kalau nggak kepingin apa mental nerimo kayak gitu ya sudah dia nggak bisa maju, memang nggak dasar, nggak punya ambisi. We might think that people doesn't have ambition if they don't covet something else. Apa-apa konten, apa-apa zufrieden, makanya loser, makanya nggak berhasil kehidupannya, makanya nggak pernah bisa jadi great achiever. If he's content with everything, that's why he's not able to achieve in his life. Saudara nanggap kan maksud saya? Dipelintir, diputar-putar sampai loh. Jadi saya salah ini ya, nggak covet itu salah. Jadi harusnya covet gitu ya maksudnya, yang benar gitu. It is being put into the pedestal and making sure that everyone think that not being to covet is wrong. Ya, tentu ya. Sebaliknya juga bisa keliru sih betul-betul ya. And the opposite can be false as well. Orang yang benar-benar nggak ada ambisi, ya, terus berbalik di atas nama contentment gitu ya. Someone who doesn't have ambition at all and put their reasoning before. Oh, I don't have. Tapi hari ini kita nggak sedang bahas tentang contentment ya. But we're not talking about contentment. Kita hari ini sedang bahas tentang sin of covetousness ya. We're talking about sin of covetousness. Dan yang kita katakan adalah ya seringkali orang membenarkan covetousness ini atas nama room for improvement gitu. And people make right about covetousness because this is room for improvement. Ya, sebetulnya waktu Tuhan menyelidiki di dalam hati itu adalah carnal ambition gitu. But when God inspects our hearts, this is because of ambition. Sekali lagi ya, kalau kita nggak bisa membedakan mana bagian kita, mana bukan bagian kita, ya itulah itu namanya sin of covetousness di situ. Once again, if we cannot differentiate which one is our part and which one is not our part, this is the sin of covetousness. Ya, sampai di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa itu apa namanya rumput di sebelah itu seperti kayak lebih hijau ya daripada rumput saya. Ya itu sin of covetousness kan, bukan rumputmu anyway gitu. Yeah, even there's a proverbs, the grass on your on the other side is greener, and this is the sin of covetousness. Ya, kita nggak bisa mensyukuri apa yang ada pada kita, terus kompetisi dengan rumputnya orang lain. We are not able to be content with what we have. Kita nggak puas dengan anak kita, nggak puas dengan orang tua kita. We're not content with our children. We're not content with our parents. Kita nggak puas dengan istri, kita nggak puas dengan suami. We're not content with our wife or our husband. Kita nggak puas dengan gereja kita, nggak kayak gereja lain gitu ya. We're not content with the other church. Dan seterusnya gitu. And so on, so on. So let's be sensitive ya di sini, peka ya. Sebetulnya yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan ini apa sih gitu. So let's be sensitive here. What has God trusted us? Dan itu yang seharusnya kita kejar. And this is what we should aim for. Itu yang seharusnya kita ingini. This is what we should strive for. Manusia itu berdosa, saudara dan saya itu berdosa ya. You and I, all of the human beings, we are all sinners. Seringkali di dalam kehidupan kita ya, yang bagian kita nggak mengingini gitu. Oftentimes, what belongs to us, we don't want that. Kita nggak bersyukur juga. We are not grateful for it. Tapi yang bukan bagian kita kepingin mengingin ya inilah. But what doesn't belong to us, then we covet. Yang dipercayakan Tuhan kita nggak ada ambisi untuk mengerjakannya gitu. What God has trusted us, we don't have ambition to actually achieve. Kita nggak ada kesetiaan juga untuk mengelolanya. We don't have the faith. Tapi yang nggak dipercayakan Tuhan, kita seperti mau dapat itu gitu. But what God hasn't trusted us to, we want that, we covet it. Mau sampai kapan deh saya hidup seperti ini ya? Until when we want to be like Ya, this. poin terakhir ya, saudara. My last point. Tadi kita mengatakan bukan nggak boleh ada desire. Gitu. I've mentioned that it's not wrong to have desire. Tapi perhatikan jangan mengingini yang bukan our portion. But you shall not covet what is not your portion. Your neighbor's house, your neighbor's wife, his female servant, his male servant, dan seterusnya. Yeah, your neighbor's house, your neighbor's wife, etc. Lalu apa yang seharusnya kita desire? And so what should we desire? Ya Tuhan ya harusnya itu. God. Is it too abstract ya untuk kita? Is it too abstract for us? Apakah Tuhan nggak real ya? Is God not real? Atau Yesus Kristus itu cuma social construct? Is Jesus Christ just a social construct for us? Atau dia pribadi yang hidup? Or is he a living being? Betul nggak kita menginginkan Kristus? Is it true that we want Jesus Christ? Betul nggak kita menginginkan Tuhan, kerajaannya? Is it true that we want God, the kingdom of God? Kebenarannya, His righteousness. The truth, His righteousness.
Roh Kudus yang boleh mempersatukan kita dengan Kristus. The Holy Spirit, which can bind us with God Himself. Apakah kita ada kerinduan ini? Do we have this calling? Apakah kita ada kerinduan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Do we have the calling to do the work of God? Ya ini loh saya. This is. Bukan nggak boleh ada desire, bukan itu. It's not. It's not that we shouldn't have desire. Nggak ada desire itu stoik namanya. Saya. Someone without desire is called stoic. Ini sinful desire itu bukan ditekan, saya bukan dissolve dengan ditekan, disuppress, bukan. Its sinful desire is not being suppressed, tapi digantikan dengan desire yang suci, yang holy, yang kudus. but it shall be replaced with a holy desire. Yesus mengatakan, seek ye first His kingdom, God's kingdom, and His righteousness. Jesus says He gives the Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, Yeah. and everything that we need, it will be added unto you. Berarti kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan kan Yesus ya? And so we live in God's providence. Ya, itu tadi loh saya mau ngomongin apa? House, wife, apalah. Ya, itu di dalam pemeliharaan Tuhan gitu. We're talking about house, wife, everything is under God's providence. Food, drink, clothing, ya itu ya God's providence. Food, drink, everything is Tapi under God's providence. saudara dan saya itu dipanggil untuk fokus kepada kerajaan Allah. Gitu. But you and I, we are called to focus on the kingdom of God. Orang yang lahir baru itu melihat kerajaan Allah. Saudara. Someone who is born again looks in the kingdom of Ya, God. dia tertarik dengan kerajaan Allah. He's interested in the kingdom of God. Kerajaan Allah dan kebenaran Allah. The kingdom of God and the truth. Hopefully kehidupan kita boleh bertumbuh ke arah sana. And hopefully our life can grow towards. Saya ingin mengutip Yohanes, surat Yohanes, I want to quote from the book of John, bukan Epistle of John. the epistle of John. Sorry. Dunia dengan segala keinginan itu lenyap. Dunia dan keinginannya itu lenyap, akan binasa. The world and all its wants will vanish. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah, itu yang kekal, itu hidup selama-lamanya. But those who do the work of God will have an eternal life. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kerinduan, May God give us the longing the desire, the holy desire, and the holy desire, sehingga kita nggak perlu covet yang bukan-bukan seperti di sini. and so we don't have to covet things that are not important. Tuhan memberkati kita semua. May God bless us. Kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Our Father, we're grateful for the gospel that we listened today. Tolong supaya kami boleh menghidupinya. Please bless us so that we can live it in our life. Dan ada anugerah Tuhan yang cukup, And there's a lot of God's blessing, sehingga kami boleh mengalaminya dalam kehidupan kami. so that we can feel it, experience it in our lives. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray and give thanks. Amin. Amen.